Hello everyone. A warm good morning to you all. I'm Dr. Anami, Assistant Professor, Department of Botany, Holy Cross College. Essentially, all life depends upon the soil. There can be no life without soil and no soil without life. They had evolved together. With these words of Dr. Charles E. Kellogg, soil scientist, let us start today's webinar. On behalf of Department of Botany, Holy Cross College, Nagarkoil, I welcome all the participants for this webinar on the relevance of World Soil Day in the COVID-19 pandemic world today. Music resembles poetry. In each are numerous graces which no methods to teach, and a master's hand alone can reach. It washes away the dust of everyday life from our soul. Prayer work wonders. Prayer should spring from the heart. Thinking of a supreme power beyond all human inadequacies is an auto-suggestion. Prayer song.
World Soil Day is held annually on 5th December as a means to focus attention on the importance of healthy soil and advocating for the sustainable management of soil resources. This year's slogan is Keep Soil Alive, Protect Soil Biodiversity. Now I invite our Vice Principal and organizer of the seminar, Dr. Sister Lima Rose, Assistant Professor, Department of Botany, to spread the sweet aroma of happiness through her words of welcome. It is a glorious moment to extend my warm welcome on behalf of the Department of Botany. Esteemed Secretary Dr. Sister Gerardine J.M. and Principal Dr. Sister Sophie, the Controller of Examination Dr. Josephine Vinolia, Distinguished Resource Person Father Victor Roche S.J., Enthusiastic Convener Dr. Jespi Naida, the HOD of Department of Botany, Eminent Organizing Secretary Dr. Anami Augustus Arul, the encouraging and supporting faculty of Holy Cross College, Department of Botany, respected faculty and students of our college and other colleges, especially faculty and students from Loyola College, Chennai, pleasant good morning to all. Webinars are conducted and organized for the students and faculty to gain insight and information that would remain effective in their life, exercises, and work. To boost up your practical knowledge, the Department of Botany has arranged this webinar on this special day, that is World Soil Day, on the topic, the relevance of World Soil Day in the COVID-19 pandemic world today. Soil is our life support system. Soils provide anchorage for roots, hold water and nutrition. Soils are home to myriad microorganisms that fix nitrogen and decompose organic matter, and armies of microscopic animals as well as earthworms and termites. Soil plays a vital role in the Earth's ecosystem. Soil degradation reduces agricultural yields and threatens farmers' livelihood. Soil that has been leached of its nutrients cannot support crops or plants that prevent desertification. Knowing the importance of soil, the world has announced a day for it. And when we decided to celebrate this day, at once Father Victor Roche came to our mind that he will be the apt person to give an awareness talk on soil and its conservation. He has humbly accepted our invitation. Father Victor Roche S.J. is a Jesuit priest teaching as assistant professor in the Department of Plant Biology and Biotechnology, Loyola College, Chennai. He has been an efficient dean administrator and finance controller of Loyola Institute of Business Administration, LIBA. He is the director of Loyola Student Support Services, Pondicherry, Loyola College Society Twinning Program, and Magis of Loyola campus. He holds a good academic record. He was a gold medalist in his bachelor's and master's degree in botany at Loyola College, Chennai. He has also two more bachelor's degrees with distinction in philosophy and in theology and a master's in botany. He has a good number of publications in UGC approved journals and leading international journals. He has also presented research papers in national and international conferences. He has also participated in national symposium and workshops. He has served as a resource person in different. He is a writer in social and spiritual realms. His research areas are nutrient stress, millets, agriculture, and world food security. We are indeed privileged to have such an eminent person
to share his knowledge on the conservation of soil. I, on the behalf of management and everyone present here, heartily welcome you, dear Father Victor. At the same time, I am especially thankful to him as when I approached him over the phone and requested him to grace the webinar, didn't hesitate at all and instantly agreed, though only a short time was given. So I want to convey my heartfelt gratitude to Father Victor Roach for accepting the invitation and presiding over this webinar on World Soil Day. It is a pleasure to address you students who are the young minds of today and the responsible citizens of tomorrow, facing lot of threatening natural calamities like storm wind, cyclone, etc., through which the soil erosion, landsliding, etc. take place. Here, I could see a blend of smart and dynamic students participating in this webinar. So here I feel privileged to extend a warm welcome to all. Through this webinar, an individual will be given a platform to focus on essential aspects of soil in day-to-day life. I ensure the webinar will be profitable and fruitful for everyone present here. The nation that destroys its soil destroys itself, says Franklin Delano, 32nd President of the United States of America. Keeping this in mind, let us partake in this webinar till the end. Welcome, one and all. Thank you, Sister. Without further ado, let me invite the resource person of the webinar, Father Victor Roach, to address the gathering. Good morning, Reverend Sister Secretary, Reverend Sister Principal, Reverend Sister Vice Principal, Controller of Examination, the Department HOD, Botany, and my dear beloved students of UG and PG and from Holy Cross and Loyola and other colleges. Happy World Soil Day and a good morning to all of you. Today, the topic is the relevance of World Soil Day in the COVID-19 pandemic world today. We will be going this way. The entire talk would be arranged this way. Why we have this pandemic and why we celebrate this World Soil Day? What is the necessity? Where did we go wrong? Looking back of the history and the mystery of the soil, and of course, our lives linked organically to it. And what have we done for the soil degradation and biodiversity degradation, which is a two focal point of this celebration today of World Soil Day. Then ways and means, how to rectify it, what are the ways, and it is by whom and when, that is you and me. So with this overall preview and outlook outline, which let's approach soil. My dear students and faculty, what is soil? Why we need to reflect and take a day to ponder, meditate, reflect upon this soil, because without soil there is no life on this earth. Everything is intrinsically connected, and without soil, from the spade to spoon, nothing will be available to us and no life is possible. Soil is very important, and under each one's feet there is millions of microorganisms are supporting us, and that is the bed for the life, and where plants, animals, and all our existence depends on this soil. And there are different types of soil that we know very well. Okay, 6 types of soil. Okay, clay, sandy, silty, peaty, chalky, and loamy soil. All these in different ways support different microorganisms that in unison, in symbiosis, helping us to live this life more joyfully. And as introduction, we heard there can be no life without soil and no soil without life. They have evolved together.
as the famous, well-known soil scientist says, Charles E. Kellogg, we also, in our own little way, experience this truth. And more than 99% of our food comes from the soil, directly or indirectly. That's why I said, from the spade to the spoon, there are a number of persons, processes, products are involved, but we are enjoying this particular fruits of the soil, and we must be not only grateful to the soil, but we must take care of it sufficiently, preserve it for our future generation, because it takes, my dear students, 1,000 years to create 1 inch of topsoil, and we know how much damage we are doing it. Okay, to our not carrying that properly and exploiting this soil, and we are losing it every day. So many hectares of acres of the topsoil, and the land becomes barren. The very fertile soil with full of life has become barren, unable to yield anything. That's because of you and I. Let us become aware of this fact. And no soil, no food. So we have gone to grocery shop or supermarket. We see everything is okay, fully packed. It's all coming from soil, whether it's oil or other essential grains, food. Everything comes from this soil, my dear students. And without soil, it will be empty. And even if we have money, because of our human anthropocentrism, we think that we can manage everything, and that is not going to be possible. And you take a little tablespoon of soil, and that has more number of organisms than all the human beings put together on this entire earth. So that is the message that we must carry on the World Soil Day, and we must take care of them. And everything, especially the food, begins from the soil, and soil is always teeming with life. And 1/4 of entire biodiversity, today we talk about preservation of biodiversity, and 1/4, 1/4 of the biodiversity is directly linked to the soil, and that's where the importance of the day comes. And our soil is today in a great danger. That's why the alarm have clicked, and we have rightly responded. I thank the Holy Cross College Nagarkoil to bring this awareness to all of us, to drum in our mind that we need to take care of the soil, our own elder brother and sister, okay, in the form of nature. And in the plate, okay, 95% of the food are directly and indirectly from the soil. And it is all the nutritions that we talk about today, and especially the Asian countries like India, we have already fighting with poverty and malnutrition. And if you do not take care of the soil, even that number will grow alarmingly very high. We need to take care of it. And dear students, 1/3 of our food is going to waste, whereas 1/3 of every city human beings are also going to bed without having a proper food. That's where we need to do the balance, strike a balance, and then at least in the form of composting, we can bring them back to the fertility, and then replenishing the soil in the form of composting. Then, as a topic today, how we are linked to the pandemic today. My dear students, the soil and the microorganism, plants and animals are in great unison, great symbiosis. And when we disturb them, disturb their rhythm, and we get this alarming, dangerous message: my dear human beings, be little careful, be little slow, don't disturb us. And 2002 to 3 we had SARS virus, okay, that is COVID-1. That's because we disturbed the vivids, the wildcat, okay, population, and enormous poaching on them, and we have ended up and losing so many lives. And today, COVID-19, we have disturbed another important animal species, pangolin. And you see, all these animals with COVID virus, they are able to survive because they have already been in unison. And we human beings, when the host is switched to us, and we have been affected very well, very dangerously, and so many lives we have lost because of that. Because
because we were not mindful about the soil and the microorganism and its relationship with the plants and animals. My dear students and faculty, today, the World Soil Day is entirely different from Earth Day that we celebrate April 22nd every year. Because on Earth Day, we see that Earth as an entire planet, and then today, soil in particular, how it is contributing to the ecosystem, biodiversity of plants and animals, and how it sustains plants and human beings, even with our agricultural endeavors, and how it is intrinsically linked to the water and minerals, other nutrients, and the focus would be how to prevent excessive soil erosion and how to protect different types of ecosystems on this earth. So with this, what we are trying to say as an introduction is இயற்கை மிக அழகாக தன்னையே கட்டி அமைத்து கொண்டிருக்கிறது. மனிதன் அதை எப்பொழுதெல்லாம் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர நினைக்கிறானோ அந்த நேரத்தில் இயற்கை நமது முகத்திலே காரி உமிழ்கிறது. அது பல நேரங்களிலே நோயாக நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறது. இன்றைய நாளிலே உலக மண்வள தினம், மண் தினம். இந்த நாளிலே நாம் மண்ணையும் மண்ணை சார்ந்த உயிரினங்களையும் நுண்ணுயிரிகளையும் தாவரங்களையும் விலங்குகளையும் அவருடைய கூட்டு வாழ்க்கையையும் நாம் பல நேரங்களில் மறந்து அவர்களை நாம் தொந்தரவு செய்து கொண்டிருக்கிறோம், அழித்து கொண்டிருக்கிறோம். அதற்கெல்லாம் நமக்கு நம்மையே நாம் ஒரு நிமிடம் யோசித்து பார்த்து அதிலிருந்து விலகி அவற்றை அதை பேணுகின்ற விதத்திலே நாம் பல்வேறு முயற்சிகளை எடுக்கின்ற ஒரு நாளாக இன்றைய நாளை பார்க்கலாம். எப்படி இந்த மண்வள தினம் கொண்டாட நாம் முயல்கிறோம்? இன்று 7வது உலக மண் தினத்தை கொண்டாடுகின்றோம். அதற்கான வரலாற்றை சற்று சுருக்கமாக பார்ப்போம். My dear friends, 2002, the International Union of Soil Sciences, IUSS, recommended that the soil which is being exploited completely need to be taken care. And the major focus or the stimulus comes from the Kingdom of Thailand in the form of the king. And it is in close association with the Global Soil Partnership, GSP in short. They have recommended to the Food and Agriculture Organization. You see, from 2002, it took quite a long time to 2013 to take that into a serious discussion, and then whether to endorse as a World Soil Day took such a long time. And in December 2013, in the 68th UN General Assembly, it was officially adopted and a day was designated, that is today, as World Soil Day officially. Why today? Because it is the birthday of the late King Bhumibol, the 9th king of Thailand. Probably he is the longest king who was ruling more than 70 years in this earth, who had particularly love for the soil, the nature, the biodiversity, and it is his initiative, along with others, that the World Soil Day come into effect today, that we are celebrating the 7th World Soil Day. And it was also requested to the UN General Assembly, and then they got approved, and we have the Soil Day today. So what was the first Soil Day motive? That was in 2014, and they thought the soil is intrinsically connected and it can contribute to the food security, hunger eradication, climate change adaptation, poverty reduction, and sustainable development. It is true. My dear students and friends, soil specialists, politicians, leading experts, and top officials across the globe, they participated and they got emphasized the importance of soil beyond the soil science community. That was a major contribution, kind of awareness, self-awakening. As if we are sleeping, for the first time, we thought the soil needs to be protected, thanks to the first World Soil Day in 5th December 2014. And they have also come out with a lot of brochures, advertisements with no profit in mind. No fundraising. It's all promotion of this awareness and then education, research. That was a major focus. Even t-shirts were printed with that motive. We move on to the World Soil Day 2015. The theme was Healthy Soils for the Healthy Life. Once again, the focus is to increase awareness and understanding of the importance of soil and how it is related to the food security,
how essentially it is taking care of the ecosystem and its functions. The critical component of natural system, the soil, is a vital contributor of human well-being also. Most of the time, we think that the soil is only linked to the plants and microorganism. And my dears, it is also very much linked to the food, water, energy system, and whatever that we are intrinsically linked to, and they are also linked to the soil, and we need to take care of them as totality, as a total understanding of this. And this has been a very successful event because more than 60,000 soil scientists all over the world participated, and this was a huge hit in terms of bringing awareness to the world. We move on to the World Soil Day, the third World Soil Day 2016, with the theme Soils and Pulses Symbiosis for Life. Because in 15, that was the International Year of Soil, okay, with the focus just we discussed, and then 16 was the International Year of Pulses, and the lot of literatures, articles have come out stressing the importance of these two, okay, soils and pulses. That is a great success. We move on to the World Soil Day 2017 with the theme Caring for the Soil Start from the Ground. We know the ground has got number of microorganisms, and most of them, okay, it yields lot of okay, food materials, okay, legumes, all for us. And then the Global Soil Organic Carbon Map for the first time was launched on the day. And then there was also resolutions made, okay, adopted by 177 countries. Okay, the awareness is now getting legalized also through countries with the legislations, policies, rules, and regulations. And for the first time, it was celebrated in different quarters, pockets of the globe, like Rome, New York, Nairobi, Santiago, Moscow, and then slowly it is getting digitalized in the year 2018. You be the solution to the soil solution pollution. That was a theme. Be the solution to the soil pollution. And you see from here, 300 events in 19 countries, okay, marked the World Soil Day 2018. Many participants, once again, they stress the soil quality, food security, and healthy ecosystem for human well-being, where it's all connected very well. And from where we go more digitally to the World Soil Day 2019, Stop Soil Erosion, Serve Our Future. More than 100 countries now through 560 events, from 300 to 560 events. Ours could be one of them in the year 2020 today with the theme Keep Soil Alive and Soil Protect Soil Biodiversity. What are the aims, my dear students, today that we keep in mind as we celebrate the World Soil Day? Addressing the growing challenges in soil management, fighting soil biodiversity loss, which is very, very alarming, very dangerous, and increasing soil awareness once again, and encouraging governments, organizations, both non-government organizations, also communities and colleges like ours, and individuals. Okay, each one can do what we can around the world to commit proactively improving the soil health, keep the soil alive, and protect the soil biodiversity. That is the theme today that we keep in mind as we celebrate the World Soil Day. Keeping all this mind, வரலாற்றை திருப்பி பார்த்திருக்கிறோம். இந்த வரலாறு இந்த நாளை கொண்டாடுவதற்கு எத்துணை முயற்சிகளை எடுத்திருக்கிறது. குறிப்பாக தாய்லாந்தின் அரசர் அவருடைய முன்னோடியான அந்த சிந்தனை இந்த உலகத்தில் உள்ள மண் வளத்தை காக்க உதவியாக இருந்திருக்கிறது. அது ஒரு புறம் இருக்க, நாம் இந்த மண்ணானது இந்த மனிதரை மட்டும் கிடையாது, உலகத்தில் உள்ள அனைத்து உயிரிகளையும் நுண்ணுயிரிகளையும் காத்து வருகிறது என்பதை அறிவோம். நாம் அதை குறிப்பாக 33% மண் வளத்தை ஏற்கனவே நாம் அழித்து விட்டோம். அதை நாம் மீண்டும் மீட்டு எடுக்க வேண்டும். அதோடு தொடர்புடைய தண்ணீர், காற்று இவற்றை மாசுபடுத்துவதால் நிறுத்த வேண்டும். இந்த சக்திகளை நாம் பல நேரங்களிலே பயன்படுத்துகின்ற போது அவை மீண்டும் மீண்டும் நாம் அதிகமாக பயன்படுத்தி அவற்றை இழந்து கொண்டிருக்கிறோம். அதை பற்றிய ஒரு புத்தி நாம் இன்று தெளிந்தவர்களாக இந்த நாளை அணுக வேண்டும். இந்த நாள் குறிப்பாக இந்த மண் வளத்தை உயிர் உள்ளதாக,
அந்த மண் ஏற்கனவே பல்வேறு நுண்ணுயிரிகளையும் பல்வேறு ஆற்றலையும் பல்வேறு நியூட்ரியன்ஸையும் தன்னிலத்தை கொண்டிருக்கிறது. அவற்றை நாம் உயிர்வுள்ளதாகவும் அவற்றில் உள்ள அந்த பயோடைவர்சிட்டி என்று சொல்கிறோம், அவற்றை நாம் காக்க வேண்டும். இதுதான் இன்றைய நாளின் நமது கருப்பொருளாக இருக்கிறது. இதை ஒட்டி நாம் இரண்டாவதாக இத்தகைய ஒரு 33% மண் வளத்தை, மண்ணில் உயிர் சத்தை இழந்திருக்கிறோம். இதை நாம் எங்கே தொடங்கினோம், ஏன் இப்படி இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கிறோம் என்பதை பார்ப்போம். So where did we go wrong? That will be the $1,000,000 question this morning, my dear friends, because we have forgotten our origin, that we all came from the dust of this earth, and our bodies are made up of this dust, and we breathe the air and receive life from our waters, and everything is intrinsically connected. Not only Christianity, all the religions keep the nature as a mother of our learning, our worship, and we have forgotten completely that simple truth. And the earth is our common home that has been completely forgotten by us. Attitude wise, we thought we are the crown of creation. We can do anything, we can exploit anything, we can cut, remove anything. That's why the enormous deforestation. And it is a loving sister with whom we share our life, and a beautiful mother who opens her arms to embrace us every day, with feeding us, nurturing us, and giving whatever we are needing in this earth. And we not only forgot this beautiful bond that we had with the earth, with the soil, and we also mistreated and abused this mother earth with this soil, and then urging each and everyone, individuals, families, local communities, educational institutions like ours, nations, and international communities, for the ecological conversion that is needed today. And the greatest impact on this change falls on the poorest of the poor, the tribals, and those who depend on the forest and its products for their livelihood. And we have made them to lead to a life of utter poverty and malnutrition, that the decline in the quality of human life and the breakdown of the society are also intrinsically connected to this soil. Excuse me. And then modernity. Today, we keep man as the epicenter, and we are exploiting to the core anthropocentrism, human being as a center, and the self-centered position and use and throw away culture has led to this crisis today. So what did we do? That will be the next question that we'll be asking ourselves. What did we do to degradation of the soil? Soil degradation and soil biodiversity is the two topics today that we'll be pondering on the World Soil Day today. Physically, what we have done? We have done deforestation, biomass burning. Okay, we have enormously burning. We have witnessed recently the forest fire for so many hectares of acres. And then we have removed the topsoil, we have removed the green cover, denudation we have done. Excuse me. Tillage up and down the slope, especially in the mountain area. Then excessive money, animal, human, and vehicle traffic that we have done. Uncontrolled grazing by the cattle, and we have not helped the nature to recover itself. And then monoculture, keeping in mind only the profit. We only wanted only the timber and other products, and then we have cultivated only monoculture. Chemically, we have used very, very poor quality water. We have not minded whether it will be affecting the soil or not. And then we never minded even the water is lagging in particular area, whether it should be drained properly, especially the water that already has lot of toxic materials that is coming from the industries and other places. And we have very little or no sense of the inorganic fertilizers usage. We only minded the yield. Okay, how much yield that I am getting. We never minded how harmful those chemical fertilizers to the soil. And we have been expanding our living places, living quarters,
and urbanization has led to the deforestation, and the develop in the name of development we have destroyed nature, including the soil that takes thousands of years to form 2 to 3 centimeters of the fertile soil. And we have also removed and burned the residues of animals and plants and birds, and very little use of biosolids, and especially manure and mulch, and monoculture without growing cover crops, especially by rotating we will help the soil to regain its fertility, its life. And then excessive tillage in certain areas also led to this soil degradation, and we are not an exception. And we find Europe, Africa, North America, Central America, South America, Oceania, Asia, and everywhere degradation. Only the percentage varies, and we are in a very, very dangerous, alarming position to take care of this soil. And there have been many drivers of this soil degradation, my dear friends. We have also spoiled all the types of soils, and then different ways to pollute them, degrade them, exploit them, and then the consequences are really plenty. And there are also the positive point that we take today is that there are ways to come out of this, and then we can once again restore. Okay, at least we start the process of restoring the soil today onwards. That will be the take home point for this day. So, how this soil degradation, biodiversity loss has taken place over the years because of the soil acidification. The soil pH is getting down slowly, and then we are exploiting the soil by adding more and more acidic components, and soil becomes more acidic. Only very few microorganisms and plants can support, can survive in this acidic soil. And then soil biodiversity loss, of course, we are doing, and we will be removing that, preventing that, protecting the soil. Soil compaction due to over trespassing, soil becomes so compact, and no aeration, poration, percolation is possible, and that also leads to the barrenness of the soil. Soil contamination, we have never minded to contaminate, to pollute this air or soil or water. We thought we can go on like this, and the nature is telling us, "Arey Baba, stop. This is right time that you stop." So soil contamination, not only with the chemicals and physical contamination, there are also radioactive components that we have been contaminating this. Then soil organic carbon loss, that's another dangerous things that also we need to be mindful of it. Then soil erosion, that took thousands of years to form the soil, and within a few years we have lost so many hectares of acres of topsoil. Then soil nutrient imbalance. So soil, a fertile soil, a healthy soil has got all the nutrients to support the life, its growth, development, and a very good yield. But we have disturbed that, and we have even lost that, the balance. Today, what we have is imbalance. That's why we are pumping in lot of fertilizers, and that too instead of biofertilizers, we are pumping in chemical fertilizers, and we are facing the consequences of that too. And soil salinization or soil solidification, where the salt level is increasing day and day, and that is also not supporting the life that ordinarily or otherwise would support more. And finally, soil sealing, the most dangerous one, that we have covered the soil with the tar road or our buildings, or even with the pavement blocks. As far as possible, we try to cover. We are not allowing the soil to have its course, its own intrinsic relationship with other organisms. That will be the dangerous one that we are doing day and day. And as we have seen, the map tell us that not only our country, no country is an exception, that we are doing this exploitation and this danger, this harm to the soil over many years, very especially last one century, last 10 decades we have been doing that very. And the more danger is coming from these five drivers, these five
land use change that we have been cutting, and then we have everywhere we see the advertisement real estate, but that is a real pathetic situation that we are doing, real harm we are doing. Then invasive species that is not native, that is coming from outside, and unsustainable soil management practices, keeping only the yield in mind, how much yield that we are getting, and then various type of pollutions, very specially to the soil where the bed of life is alive, and soil sealing and urbanization. So we also, so at this time, my dear students and faculty, what we must do, இதிலிருந்து என்ன செய்வது என்பதற்கு முதலாக நாம் அனைவரும் இந்த சமுதாயத்திலே எதை எதெல்லாம் செய்து இந்த மண் வளத்தை அழித்திருக்கிறோம். குறிப்பாக இந்த மண்ணை நாம் அதிக அமில உள்ளதாக, அமில சத்து உள்ளதாக, அல்லது அமிலத்தன்மை உள்ளதாக, உப்பு சத்து உள்ளதாக, அதில் உள்ள நுண்ணுயிர்களெல்லாம் அழித்து, அல்லது அதன் மீது பல்வேறு கட்டடங்களையும் சாலைகளையும் போட்டு அந்த மண்ணானது இயற்கையோடு இணைந்து இந்த உலகத்திற்கு உயிரை மட்டும் கிடையாது, வாழ்வை தந்து கொண்டிருக்கிறது. அதை நாம் அழித்திருக்கிறோம். அதுதான் நாம் செய்த மிகப்பெரிய ஒரு தவறாக இருக்கிறது. அந்த நேரத்திலே இந்த மண் வளத்தோடு கூடிய மண் இயற்கையும் அதோடைய கூட்டு உறவையும், உணவு வலையையும், உணவு சங்கிலியையும் நாம் சேதாரப்படுத்தியிருக்கிறோம். அதையெல்லாம் நாம் இன்று நமது நினைவுக்கு கொண்டு வந்து அதிலிருந்து விடுபடுவது மட்டும் கிடையாது, இந்த மண்ணை விடுதலை செய்வது மட்டும் கிடையாது, இந்த மண்ணை மீண்டும் மீட்டு உருவாக்கி நமக்கு நாமே வாழ்வு தந்து கொள்வது. மண்ணை காப்பது என்பது என்னை காப்பது, உன்னை காப்பது, நம்மை காப்பது. அதற்கான ஒரு முதல் அடியை எடுத்து வைக்க இந்த நாளானது நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அழைப்பு விடுகிறது. சரி, என்ன செய்யலாம்? எப்படி இதிலிருந்து தப்பிப்பது? அல்லது எப்படி இதை மீட்டு உருவாக்கம் செய்வது? முதலாவதாக நாம் தேவைப்படுவது இதை பற்றிய ஒரு புத்தி, யோசனை, ஒரு அறிவு. இந்த மண் வளமானது, ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு மண் வளமானது, நாம் இன்று பல விதத்தில் பேசிட்டு இருக்கிறோம். காலநிலை மாற்றம், எப்போது மழை பெய்கிறது, எப்போது இடி இடிக்கிறது, எப்பொழுது சூறாவளி வருகிறது, பேரிடர் வருகிறது, பேரழிவு வருகிறது, இதெல்லாம் நமக்கு தெரிவதில்லை. சரியான நேரத்திலே மழை பெய்வதில்லை. விவசாயம் பல இடங்களிலே பொய்த்து கொண்டிருக்கிறது. விவசாயிகள் எல்லாம் பல இடங்களிலே போராட்டம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தங்களுடைய அடிப்படை தேவைகளுக்காக. இப்படி ஒரு காலகட்டத்திலே நாம் இந்த மண் வளத்தை மட்டும் கிடையாது, அதோடு சேர்ந்திருக்கின்ற நீர் வளத்தையும் நாம் தொந்தரவு செய்திருக்கிறோம். அதையெல்லாம் மாசுபடுத்தி இருக்கிறோம். நமது ஆரோக்கியமானது இந்த மண்ணின் ஆரோக்கியத்தை சார்ந்தது, நீரின் ஆரோக்கியத்தை சார்ந்தது, நாம் சுற்றி இருக்கிற இந்த காற்றின் ஆரோக்கியத்தை சார்ந்தது என்பதை மறந்திருக்கிறோம். பல நேரங்களிலே இந்த தாவரங்களை எல்லாம் அழித்திருக்கிறோம். இதையெல்லாம் நமக்கு மீட்டும் பெற்றுத்தர, மண்ணரிப்பை தடுக்க, இவற்றையெல்லாம் செய்கின்ற தாவரங்களை அழித்துவிட்டு நாம் இது இல்லாமல் நாம் எப்படி ஒரு புதிய வாழ்க்கையை, அதாவது இந்த மண் வளத்தை மீட்டெடுக்க முடியும் என யோசிக்கிறோம். அதெல்லாம் முடியாது. இவற்றோடு இணைந்துதான் நாம் செல்ல முடியும் என்கின்ற மிகப்பெரிய ஒரு தத்துவத்தை, உண்மையை இந்த நாளானது நமக்கு தருகிறது. அந்த ஒரு அவேர்னஸ் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவை என்று பார்க்கலாம். ஸோ ஹவு டு ரிஸ்டோர் திஸ் loss of soil biodiversity or the soil health will be the next topic that we will be pondering over, my dear students and faculty. The awareness is the first thing. A for awareness, that we need to become aware that we are intrinsically connected, organically, not mechanically. Without that I can survive. No, not that kind of attitude, that we are at the mercy of the soil, microbes and plants and animals. So let us become aware that we are here as a caretaker, not as an exploiter. That will be the first awareness that we need to build today. And not only that awareness, and that necessarily must lead to carrying this planet, and let us start from the ground. And intrinsically we see that the COVID-19 has told us all those people who are connected to the soil, connected to the agriculture, are not affected. Very interesting. It has not gone to the villages much. It's telling us indirectly that if you are in unison with the nature, and we can survive because the nature gives us all that we need. And by taking care of this, we can mitigate and adapt ourselves to the changing climate, and then food security, which is always under threat,
can be very well achieved by taking care of the soil, and then we can also provide clean water to everyone, preserving this biodiversity and improving nutrition, especially countries affected with the malnutrition like Africa, Asia, India. And this will also reduce forced migration that we are witnessing today. The refugees and migrants are everywhere, and they are all connected to this soil, my dear friends. This morning, that will be the understanding that we need to take. And how can we stop this? Another question. Okay, grow greener cities, greener campus, green colleges, green campus, and live sustainably. That will be the first thing that we can envisage today. Invest not in loan, not in other gold, but also in soil biodiversity. To research, let our search, let our knowledge, let our intelligent innovation be towards this. That is also another thing that we then raise awareness and advocate for living soils wherever we are, and whatever the little way that we could do apart from the rules, regulations, government policies. It is you and I that we are going to take that forward. Then manage soil resources sustainably, not in an exploitative way. Then the mantra would be reduce, reuse, and recycle wherever is possible. So that is another thing that we can. So I thought we have been celebrating this world soil day, and for last 10 years or so we have this meeting and then put together some of the initiatives that we have taken in Loyola, where I thought that will bring more awareness to each one of us. Okay, so how we have been taking care of this soil, very particularly the soil related activities in Loyola. So at present, when the campus is full with all the boys and girls in the hostels, we need 6.87 lakhs liters of water. Okay, for our survival here, and future 23 it will be 7.21, and 43 7.55. And what are the ways that we can together? It will also will give us certain ways and means that how we can achieve in our own campus. Water resource management, we have 13 open wells and 46 bore wells, and whatever the wells and bore wells that are not in use are used as place of recharging the groundwater, and whatever is in use we are using it, others recharging the groundwater. Then we have also sewage water treatment plant, okay, in Loyola. And we are also doing the bioculture. Instead of using chemicals, we are using the microbes for treating the water. And you see as a bottle here with the water, that is the recycled water. Instead of throwing the water away into the drainage, and we are recycling, and that is enormously used. And government has certified that even that can be used for drinking also. Okay, that is the kind of recycling that almost every day 2.25 lakhs of liters of water, okay, lakh liters of water that we are able to recycle today in the campus. And all the waste that we are talking about unpolluting the soil, that has been extracted and then used in the biogas of using kitchen waste. Okay, 750 to 1000 kilogram of kitchen waste is every day being recycled in the biogas unit, and then we produce almost 75 to 100 kg. Okay, biomanuring unit also. So we can talk number of things, and here is an example where the biomanuring, all the slurry output from the biogas plant and the dry leaves and then garden scraps and all that is biodegradable are taken, and then per month 7 ton to 15 tons of biomanure are produced, and it has been used in the campus extensively. And we are also giving to others also, those who are in need. This is the well that I would like to bring to your attention, my dear friends, this morning. This helps us increasing the groundwater level. Okay, this is a rechargeable well. We have more than 100 in our campus. All our playgrounds, corners, it will be there. Rechargeable wells. Okay, the diagram also is given. Okay, it is, and this collects the water, and the water is all the time. Even after the rain, also there will be water in these wells, and this helps us to recharge the water table of the entire campus. It is not only green, and it also helps to help the soil, okay, protect the soil.
And then this is the diagram that would like to bring to our focus. All these with the green spots are green, okay, powerhouses that we recharge the entire campus, not only with water. There are more number of trees that we have planted, and we have proved, okay, measurably that the groundwater level in Loyola campus has raised enormously because of these measures that we have taken collectively in this campus. Then harvesting rainwater also has been very successful. We have got both open and then closed tanks that is in the campus in place, that is to help, that is to think with you how we can. And in terms of energy, solar energy unit also is there in the terrace of our colleges, in our own residences, and we are not depending more on the electricity, and then solar panels are helping us, and we have been at least partly successful with this project. This is to remind each one of us that we can go, okay, we in hand with the nature. And then the soil quality is constantly improved in throughout the campus, okay, by providing, okay, the natural, okay, restoring of the soil with the sand, red soil, and the compost that we are getting from the biomanuring, and then plants and being planted in the campus. So my dear students, நாம் இருக்கின்ற இடத்திலே நம்முடைய மண் வளங்களை பல்வேறு வகையிலே நாம் மீண்டும் மீட்டெடுக்க முடியும். அதற்கான சிறு சிறு உதாரணங்களாக நான் இந்த லோயோலா வளாகத்தில் செய்த பல்வேறு முன்முயற்சிகளை உங்கள் முன் வைக்கிறேன். கட்டாயமாக இதை நாம் இருக்கின்ற இடத்திலையும் செய்ய முடியும். ஏற்கனவே செய்து கொண்டிருக்கலாம். நான் நாகர்கோவில் ஹோலி கிராஸ் கல்லூரிக்கு வந்ததில்லை. ஒருவேளை நாம் ஏற்கனவே செய்திருந்தால் நமக்கு பாராட்டுகள். நாம் செய்கின்ற இந்த விஷயங்களை பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கு, பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்களுக்கு எடுத்து சொல்லலாம். இது ஒரு நற்செய்தி. நாம் எடுத்து சொல்கின்ற பொழுது பள்ளிகளிலும் கல்லூரி வளாகங்களிலும் நாம் இருக்கின்ற இடத்திலே இந்த மண் வளத்தை மீட்டெடுக்க முடியும். இந்த உலக மண் தினத்திலே இந்த மண் வளத்தை மீட்டு எடுக்கின்ற பொழுது நாம் வாழுகின்ற இடம் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமானதாக இருக்கும். நாம் வாழுகின்ற இடம் ஆரோக்கியமானதாக இருக்கின்ற பொழுது நாம் நாம் வாழுகின்ற அந்த நகரத்துக்கே நாம் ஒரு நுரையீரலாக இருந்து காற்றை மட்டும் கிடையாது, நீரை மட்டும் கிடையாது, வாழ்வையே தருகின்ற ஒரு நபர்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறோம். அதற்கான முன்முயற்சியை இந்த நாள் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துவதாக இருக்கிறது. யார் இதை செய்வது? இதெல்லாம் நாம் செய்து கொண்டிருக்கலாம். இதை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்வது யார்? அதுதான் எப்பொழுது செய்ய முடியும்? கடந்த நாட்களிலே நாம் எப்படி இந்த உலக மண் தினத்தை கொண்டாடினோம் என்று பார்த்தோம். இது உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படுகின்றது. இதை நாம் வருகின்ற ஆண்டுகளிலே 21ஆம் ஆண்டு, 22, 23, 24 டிசம்பர் 5ஆம் தேதி கொண்டாட இருக்கின்றோம். அந்த நாள் மட்டும் போதுமா? இதுதான் நாம் இன்று நாம் வைக்கின்ற கேள்வி. இதை எப்போது செய்ய போகிறோம்? இன்றே, இங்கேயே. யார் செய்வது? நீங்களும் நானும். அந்த ஒரு உறுதியை இன்று எடுத்துக்கொள்வோம், உறுதிமொழியை. இந்த நாளிலே நாம் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வது, இந்த மண் அரிப்பானது பல இடங்களிலே நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. அதற்கான ஒரே வழி மரங்களை நடுவது. இதுதான் உலகத்திலேயே இந்த மண் வளம் இன்று நாம் இழந்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த மண் வளத்தில் உள்ள நுண்ணுயிர்களுடைய கூட்டு உறவை இழந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால், இதற்கான முதல் எதிரியாக இருப்பது இந்த மண் சரிவு, மண் அழிவு, மண் அரிப்பு. இதை நாம் தடுப்பது முக்கியமாக இருப்பது மரங்களை நடுவது. எங்கெல்லாம் எப்பொழுதெல்லாம் நமக்கு அது சாத்தியமோ. இரண்டாவதாக, இந்த டாப் சாயில், இந்த மேல உள்ள அந்த மண்ணை பல்வேறு காரணங்களுக்காக நாம் அதை எடுத்து விடுகிறோம். அதுதான் சத்து உள்ளது, உயிர் சத்து நிறைந்தது. அதை நாம் உருவாக்குவதற்கு 1000 ஆண்டுகள் ஆகிறது. அதற்கான முதல் முயற்சியை நாம் இன்று எடுப்போம். அந்த மேலே உள்ள அந்த டாப் சாயில் என்று சொல்கிறோம், மேல் உள்ள அந்த மண் வளத்தை நாம் காப்போம். ஒவ்வொரு 5 செகண்டுக்கும் ஒரு ஃபுட்பால் கிரவுண்ட் அளவுக்கான மண் வளத்தை நாம் இழந்து கொண்டிருக்கிறோம். அவ்வளவு வேகத்திலே இந்த நாடானது, இந்த உலகமானது வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. யாரையும் மதிக்காமல் தலையிலே மிதித்து கொண்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இந்த நாளானது அதை நமக்கு ஞாபகப்படுத்தி அதை காத்து காக்கின்ற ஒரு நாளாக இந்த நாளை நாம் பார்க்கலாம். ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன், 33% உலக மண்ணானது நாம் அதோட உயிர் சத்தை இழந்து என்று ஒரு மலட்டுத்தன்மை உள்ளதாக இருக்கிறது. அதை நாம் மீட்டெடுக்க வேண்டும். ஏனெனில் நம்முடைய வாழ்க்கை மட்டும் கிடையாது, நம்முடைய
நம்மை சுற்றி இருக்கின்ற இந்த தாவரங்கள், விலங்குடைய வாழ்க்கையும் இதனோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கிறது. அதனாலே நாம் மீட்டெடுக்க வேண்டும். நாம் பல நேரங்களிலே இந்த இயற்கையோடு போராடி கொண்டிருக்கிறோம், மல்யுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அது நமக்கு ஒரு காலம் உதவாது. இயற்கையோடு இணைந்து நாம் வேலை செய்ய வேண்டும். இது இந்த நாள் நாம் சொல்லுகின்ற மிகப்பெரிய ஒரு பாடமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். மேலும் நீங்களும் நானும் இந்த இயற்கையை, குறிப்பாக மண் வளத்தை காப்பாற்றுகின்ற, பாதுகாக்கின்ற ஒரு இறை தூதுவர்களாக நம் ஒவ்வொருவரும் இருக்க அழைக்கப்படுகிறோம். So you and I, my dear students, my dear friends, are the apostles to protect and to preserve the soil wherever we are. That is the important take home points that we need to tell each one of us. And there are also great personalities in this world, like Pope Francis, like Dalai Lama, and our own tribal brothers and sisters who see God in nature, who is asking us to God in nature, and they are God to us. And God is speaking in and through this nature. And you can imagine, we are witnessing a temple there on the screen. That's a small temple that is reminding us our tribal brothers are worshipping that place that looks very insignificant, but that is telling us the greatest truth that God is in nature. Can we do that when we see God in our campus, in our college, in our classroom, in our entire cosmos, in our plants and animals, in our microbes? Then we are the blessed people, we are the apostles. That we need to remind ourselves. And my dear students, in Tamil, there is a couplet by Thiruvalluvar. அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை இகழ்வாரை பொறுத்த தலை. ஆயிரம்தான் நம்ம அடுத்தவர்கள் நமக்கு செய்தாலும் ஒரு மண்ணை போல பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். மண்ணுக்கும் மண்ணுடைய பொறுமையின் எல்லைக்கும் ஒரு அளவு இருக்கிறது. அதை தாண்டுகின்ற பொழுது மண் தன்னையே சரி செய்து கொள்ளும். அந்த சரி செய்து கொள்கின்ற பொழுது நமக்கு பேரழிவாகவும் பேரிடராகவும் அமைந்து விடுகிறது. இந்த ஒரு நிலைக்கு மண்ணை தள்ளாமல் நாம் மண்ணோடு இணைந்து நாம் இருப்பதை முதலிலே பாதுகாத்துக் கொள்வோம். இரண்டு வார்த்தை, பேக்கப் அண்ட் ரெஸ்டோர். ரெண்டு வார்த்தை மிக முக்கியமான வார்த்தை இன்றைய தினத்திலே. இருப்பதை நாம் பல நேரங்களில் கரண்ட் போயிடும், சிஸ்டம் அவுட் ஆயிரும், நம்ம பேக்கப் எடுத்து வைக்கிறோம். அதுபோல இருக்கும் என்ற மண் வளத்தை முதலிலே பாதுகாப்போம். நமக்கு மட்டும் கிடையாது, வருகின்ற சந்ததிகள்லாம் பயன்பெற வேண்டும் என்பதற்காக முதலிலே அதை பாதுகாப்போம். ரெண்டாவதாக இழந்ததை மீட்டெடுப்போம். ஒரு பக்கம் எப்படி டீஃபாரஸ்டேஷன் இருக்கும்போது ஃபாரஸ்டேஷன் அல்லது ரீஃபாரஸ்டேஷன் அப்படிங்கிற அளவிலே நாம் யோசிப்போம். எங்கெல்லாம் இழந்திருக்கிறோமோ எங்கெல்லாம் நமது வளாகத்திலே, நாம் ஆளுகின்ற இடத்திலே, நமது ஊரிலே நாம் மீண்டும் நமது பெரும்பாலும் நம்ம அவங்கவுங்க ஊர்ல இருக்கோம், நாம் இருக்கின்ற இடத்திலே அல்லது நமது வீட்டிலே நமது எல்கைக்கு உள்ள அந்த இடங்களிலே இருக்கின்ற மரங்களை ஒருவேளை வெட்டி இருந்தால் மீண்டும் ஒரு மரம் மட்டி இருந்தால் 2 மரம் வைப்போம். நமது வீடுகளை சுற்றி, நமது இருக்கின்ற வளாகத்தை சுற்றி வைக்கின்ற பொழுது இதை நாம் மீண்டும் மீட்டு உருவாக்கம் செய்ய முடியும். மண் வளம் தான் மனித வளம். அந்த மனித வளம் தான் நம்முடைய அனைவருக்குமான வளமாக இருக்கிறது. என்ன செய்ய முடியும்? Everyone can do something great in their own small way. Not only as an institution, as a college, as an administration, but as an individual, a small individual, I can make a difference. That's a message that the World Soil Day today is telling us. Every one of us, ஒவ்வொருவரும் நம்மளால் முடிந்த அளவு இந்த இயற்கையை பாதுகாக்க, மண் வளத்தை மீட்டெடுக்க செய்ய முடியும். நம்முடைய பயன்பாட்டில் இருக்கின்ற பிளாஸ்டிக்கை தவிர்க்கின்ற பொழுது, நாம் எப்பொழுதெல்லாம் இந்த மண்ணை அசுத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம், அதை மாசுபடுத்தி கொண்டிருக்கிறோம், அவற்றையெல்லாம் கொஞ்சம் நுண் அறிவோடு, புத்தி கூர்மையோடு அவற்றையெல்லாம் தவிர்க்கின்ற போது, அதற்கான குப்பை தொட்டியிலே பிரித்து போடுகின்ற பொழுது, பல நேரங்களில் நம்ம எல்லாத்தையும் டம்ப் பண்ணிட்டு வந்துடுறோம். போச்சு, அது பயோடிகிரேடபிளா இல்லை நான் பயோடிகிரேடபிளா, அது பிளாஸ்டிக்கா, கிளாஸா, அல்லது எஸ்பெஷலி ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிற நாம பல்வேறு ரசாயன பொருளை, கெமிக்கலை பயன்படுத்துகின்ற பொழுது அது எப்படி அதை ஒருவேளை மீண்டும் ஆட்டோக்ளேவ் பண்ணி தான் அதை டிஸ்போஸ் பண்ணணும்னா அதை கண்டிப்பாக நம்ம செய்யணும். அதை ஒரு பேப்பர்ல கட்டி உடனே தூக்கி போடாம, இது எல்லாம் இந்த நாள் நமக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு அறிவுரையாக இருக்கிறது. ஒரு பக்கம் மீட்டு உருவாக்கம் செய்ய வேண்டும், இன்னொரு பக்கம் அழிவை குறைக்க வேண்டும். இது ரெண்டுமே நம்ம ஒவ்வொருவரின் கையிலே இருக்கிறது. நமக்கான எதிர்காலம், இந்த நாட்டிற்கான எதிர்காலம்
இந்த உலகத்திற்கான எதிர்காலம், இந்த அண்ட சராசரிற்கான எதிர்காலம் என்னோடு இணைந்திருக்கிறது என்பதிலே நாம் பெருமிதம் கொள்வோம். நாம் செய்கின்ற ஒரு ஒரு சிறு சிறு செயலும் கூட இதை மீட்டு உருவாக்கம் செய்கின்ற ஒன்றாக இருந்தால் மிக நன்றாக இருக்கும். குறிப்பாக இந்த காலகட்டத்திலே நம்மோடு இருக்கின்ற விவசாயிகளுக்கு நம்மால் தொந்தரவு செய்ய முடியாட்டி பரவாயில்ல, நம்ம அவர்களோடு இணைந்த ஒரு வாழ்க்கையை நம்மால் செய்ய முடியுமா? அவர்கள் கட்டாயமாக தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடாது. அதே நேரத்திலே அவர்கள் பல நேரங்களில் நம்ம அங்கதான் போய் பயங்கர பேரமே பேசணும். கீரை விற்கிற அம்மாட்ட தான் பயங்கர பேரம் பேசணும். அங்க சூப்பர் மார்க்கெட் போனா அப்படியே பார்கோட்ல கிளிக் பண்ணிட்டு வாங்கிட்டு வந்துடுறோம். இதை நாம் யோசித்து பார்ப்போம். நம்முடைய விற்கின்ற முறையே அவர்கள் தயாரிக்கின்ற பொருளுக்கான விலை நிர்ணயத்தை அவர்கள் செய்ய முடியாமல் இருக்கிறது. ஆனால் நாம் ஒரு நுகர்வு வெறியோடு அவர்களை மீண்டும் மீண்டும் இன்னும் ஒரு வறுமையான நிலைக்கு தள்ளி கொண்டிருக்கிறோம். அதை நாம் நினைத்து பார்ப்போம். இன்று அவர்களுடைய போராட்டங்களில் எல்லாம் நம்முடைய உணவும் கலந்திருக்கிறது, நம்முடைய உணர்வும் கலந்திருக்கிறது, நம்முடைய உயிரும் கலந்திருக்கிறது. இந்த நேரங்களிலே அவர்களுடைய போராட்டம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கான போராட்டம் என்பதை உணர்வோம். முடிந்தவரை இந்த நாம் செல்லுகின்ற பல நேரங்களிலே இந்த என்எஸ்எஸ் அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம்க்கெல்லாம் செல்லுகின்ற கிராமங்களுக்கு, நம்மை சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கு செல்லுகின்ற பொழுது அங்குள்ள நீர்நிலைகளை காப்போம். அங்குள்ள ஏரி குளங்கள் எல்லாம் ஒருவேளை தூர் வராமல் இருந்தால் அதற்கான முன்முயற்சி நாம் செல்லுகின்ற அதற்கான அந்த ஒரு ஐடியாவையாவது கொடுத்துட்டு வரும். நம்ம அங்கிருந்து முழுவதுமாக செய்ய முடியாது, அது எனக்கும் புரிகிறது. செல்லுகின்ற இடங்கள்லாம் இது நமக்கான சொத்து, இது நம் அனைவருக்கான உயிருக்கான உத்தரவாதம், இவற்றை நாம் மீட்டெடுப்போம். எங்கெல்லாம் தூர் வராமல் இருக்கிறதோ அதற்கெல்லாம் முயற்சியை அதற்கான அந்த தலைவர்களை பார்த்து செய்வோம். குறிப்பாக இந்த விவசாயம் சார்ந்த பொருட்கள், விவசாயிகள் நமக்கு தருகின்ற உணவுப் பொருளை அன்றாடம் நல்ல வயிறு நிறைய சாப்பிட்டு அவர்களை மறந்து விடுகிறோம். அவர்கள் வயிறு எப்பொழுதுமே ஒட்டியே இருக்கிறது. இந்த நேரங்களிலே அவர்களோடு இணைந்து, அவர்கள் தான் இயற்கையோடு இணைந்திருக்கிறார்கள். முதல் பாதிப்பு அவர்களுக்கு தான் வருகிறது. இயற்கையிலே சார்ந்து இருக்கின்ற அவர்களுக்கு பல நேரங்களில் நாம் அதிலிருந்து அனுபவித்து கொண்டு அந்த பாதிப்பிலிருந்து ஒதுங்கி விடுகிறோம். நாம் நன்றாக இருக்கிறோம். பல நேரங்களில் நமது ஒரு சிலருடைய பெற்றோர் அல்லது நமது பலருடைய வாழ்வாதாரம் கூட இந்த விவசாயத்தை தாங்கி சார்ந்து இருக்கின்ற இந்த சூழலிலே நாம் விவசாயிகளையும் இந்த மண்ணோடு சார்ந்த அவர்களையும் அவர்களுடைய உரிமைக்காக போராடுவோம், அவர்களோடு இணைந்து செயல்படுவோம். அது நமக்கான கேள்வியாக இருக்கிறது. பல நேரங்களிலே இந்த மண் சார்ந்த இந்த நுண்ணுயிர்கள் பலவற்றை நம்ம அழித்து விடுகிறோம். இந்த கொரோனா 19 COVID-19 கொரோனா டிசீஸ்லாம் சும்மா ஒரு சாம்பிள் தான். நம்ம பல நல்ல உயிரினங்களை அழித்து விடுகிறோம். எப்பயாவது ஒரு வில்லனை தொடரும்போது தான் நமக்கு சொல்லுகிறது, இப்படி நாம் பல உயிர்களை தினமும் அழித்து கொண்டே இருக்கிறோம். பல இயற்கையை, தாவரங்களை, விலங்குகளை அன்றாடம் அழித்து கொண்டே இருக்கின்றோம். ஏதாவது ஒன்று தொடுகின்ற பொழுது, இது மாதிரி நோய் வருகின்ற போது இது நமக்கு ஞாபகம் ஊட்டுகிறது. நாம் பேணி காக்க வேண்டியது இந்த இயற்கை வளங்களை, இந்த ஆகாயத்தை, இந்த காற்றை, இந்த நீரை, இந்த மண் வளத்தை. அந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உண்மையை நாம் எடுத்து செல்வோம். இயற்கை நாம் இல்லாமல் கட்டாயமாக இருக்க முடியும், இயற்கை இல்லாமல் நம்மால் இருக்க முடியாது. அதுதான் உண்மை. அதை உணர்ந்தவர்களாக இந்த மண் வளத்தை காப்போம். மண் வளத்தை காக்கின்ற போது இந்த உலகத்தையே நம்மால் காக்க முடியும். அதற்கான துருப்பு சீட்டு உங்களிடமும் என்னிடம் இருக்கிறது. My dear friends, let us save this soil, our Mother Earth. By saving this entire planet is possible only by taking care of the soil which is holding you and I every day, every second. And thank you one and all. I'll be happy to clarify or take any queries. Thank you very much, sisters, my dear students, and all the organizers. Thank you, Father. Thank you so much. Students, if there is any queries, you can post it in the YouTube chat box. I'll ask the question. Sisters, are there any questions? There is no queries, Father. Thank you so much. You explained so well. Honorable members of management, respected head of the Department of Botany and convener, Dr. Jespin Aida, energetic vice principal and organizer of the webinar, Dr. Sister Lima Rose, our most valuable chief guest, Father Victor Roche, my dear colleagues and students, a warm good morning to all. I consider it a great privilege to
propose this vote of thanks. First, a big thanks to our Chief Guest, Dr. Father Victor Roche, for his valuable inputs. Our talk surely ignite the young minds towards betterment of our environment. Father, you have clearly explained why we have this World Soil Day, why we are celebrating this World Soil Day, the history behind it, where we have gone wrong and degrade the soil, which leads to the biodiversity degradation, how we can care our planet and bring back to its normalcy. In Loyola, you are doing a great job, Father. Hats off to you all. Uh, Thank you so much, Father, for your valuable inputs. Next, my thanks go to our HOD, Dr. Jespin Ida, for her continuous support, valuable suggestion, never say no attitude. Thank you, Madam, for your moral support and guidance in all our endeavors. Next, my thanks go to Dr. Sister Lee Maros, organizer of this webinar. In a short notice, she meticulously planned and executed this program in a very good manner. Thank you, Sister. I'm happy to express my vote of thanks to all staff members and all the people who have made this program a success. Finally, the wonderful students. Thank you all for your cooperation and patient listening. Thank you, one and all. Don't live your whole life without realizing the power under your feet in the Mother Nature. Savor it and celebrate this occasion of World Soil Day. Thank you so much. The link for the feedback will be posted in the YouTube. It's posted. It is posted. You can fill it up. Thank you so much. Thank you for. Thank you, all the sisters, organizers, Botany Department of Holy Cross. Thank you. And my dear students, thank you very much. Have a nice day. God bless you. Once again, happy World Soil Day. Thank you.